الإنجليزية للغة العربية. And Ms. Noor is going to translate from English to Arabic what he's going to present. تقدروا إن شاء الله تشاركونا الأسئلة بتاعتكم داخل الشات بوكس الموجود. You can share the questions you have and you can add the questions to the chat box you have وهيكون at the كمان bottom معنا of the screen. وهيكون معنا في نهاية الجلسة وقت للرد على الأسئلة بتاعتكم. And at the end of this session, we will have time specified for answering your questions. تقدروا تكتبوا الأسئلة بتاعتكم في الشات باللغة العربية واللغة الإنجليزية. Of course, you can write your questions in both languages, the Arabic and English. دلوقتي أنا هسيب المايك لأستاذة سارة للتعريف بالدكتور ديفيد. I will leave the microphone to Ms. Sarah to introduce Dr. David. أستاذة سارة تقدري تفتحي المايك. مساء الخير جميعا. Good evening, everyone. Good evening, Mr. Khaled. Good evening, Dr. David. Our great Dr. David, he is a registered child therapist, supervisor, and a fellow of the American Psychological Association and of its division of child and adolescent psychology. دكتور إذا تحبي فيكي تقوليهم بالعربي بعدين أنا ببلش ترجمة ببلش هو بيكون أسهل. يعني إذا قلتيهم بالإنجليزي بعدين بالعربي. تمام. بدك أنا ترجم دغري؟ أي بيكون أسرع. أوكي. دكتور ديفيد هو معالج مرخص مشرف بالعلاج باللعب وعضو بالجمعية الأمريكية للسايكولوجي والقسم الخاص فيها بنيويورك. He's the clinical director of the Children's Home of Poughkeepsie, New York, and he taught graduate courses in play therapy at Johns Hopkins University, Columbia University, and Marist College. دكتور كرينشو هو المدير ل Children's Home ببوكيبسي بنيويورك، وهو درس عن العلاج باللعب بجامعة هوبكنز وجامعة كولومبيا وكلية مارست. Dr. Crenshaw published widely on child and adolescent therapy, child abuse and trauma, and resilience in children. And also he received 3 Lifetime Achievement Awards from the New York Association for Play Therapy, Association for Play Therapy, and Hudson Valley Psychological Association. دكتور كرينشو عنده مجموعة كبيرة من الكتب اللي بتتحدث عن علاج الأطفال والمراهقين، أذى الأطفال والصدمة والمرونة والمقاومة عند الأطفال. قد حصل على 3 جوائز بما يتعلق بالعلاج باللعب من جمعية نيويورك للعلاج باللعب والجمعية العلاج باللعب وجمعية هيوتسون النفسية كمان للعلاج باللعب. He is a past chair of the board of directors of the Coalition Against Sexual and Domestic Abuse and a member of the professional advisory board of the Courthouse Dogs Foundation and of the Dutchess County Task Force Against Human Trafficking. هو عضو بجمعية ضد السكشوال الأذى الجنسي أو التحرش الجنسي، الإيذاء الجنسي، وعضو بمؤسسة للاهتمام بالكلاب، وعضو بمؤسسة ضد الإتجار بالبشر. Dr. Crenshaw, welcome. The floor is yours. Thank you very much. I'm very happy to have this honor to speak with all of you, and it's delightful to have this opportunity.
شكرا جزيلا. شرف بالنسبة لي الحديث معكم جميعا، ويسعدني أني حظيت بهذه الفرصة. Now, I think the first thing I should try and clarify is that the stories and drawing techniques that were contained in this little book that has been translated by Sarah and Kelly were never intended for formal assessment purposes. بالنسبة لي أريد أن أوضح أمرا. أولا، القصص والرسومات الموجودة ضمن هذا الكتاب الذي تم ترجمته من قبل سارة والسيد خالد، السيدة سارة والسيد خالد، ما كانوا لأغراض التقييم العادية. What these stories and drawing techniques were intended for is to stimulate therapeutic dialogue, therapeutic exchange with children who are reluctant to talk, or maybe they don't have the verbal skills yet to talk, but it's a way of trying to jumpstart the therapy process. إذن بالنسبة لي هذه التقنيات هي تقنيات القصص أو الرسومات، هي أساساً هدفها بناء حوار علاجي أو تبادل الحوار مع الأطفال. ربما يكونون رافضين للحديث في البداية، أو ربما الذين ليس لديهم المهارة اللفظية الكافية للتعبير عن أنفسهم، وهكذا. فهذه تقنيات لبدء عملية العلاج. Now, I would like to also say that I think resistance is somewhat of a dubious concept, because what I considered resistance in the early stages of my career, I now look at differently. And I view it as simply that at the time, I didn't have the skills to be able to engage children in a comfortable, safe, natural way, so that it wasn't really resistance, it was more their inability to participate the way the therapeutic context was structured at the time. إذن بالنسبة لي هذه المقاومة هي مصطلح متغير، مختلف عليه نوعا ما. لماذا؟ لأنه في الوقت الماضي كنت أعتبر بعض الأمور أو بعض الأوضاع مقاومة من قبل هؤلاء الأطفال، ولكن الحقيقة كانت أنني لم يكن لدي المهارات الموجودة لدي الآن. لم يكن لدي القدرة على البدء بحوار أو توفير جو حوار طبيعي وآمن لهؤلاء الأطفال. إذن لم يكن مقاومة، بل كان عدم قدرة على المشاركة من قبل الأطفال بالطريقة التي نريدها في سياق العلاج. I also think it's a complicated concept because it has developmental implications for sure. I seldom, in my 36 years of private practice on a part-time basis, and in the 3 children's programs that I've worked in for 52 years, I seldom have encountered any kind of reluctance with young children, preschool children. They are eager to be involved, although it takes a different form with very young children. إذن بالنسبة لي أعتقد أيضا أو أصف هذا المفهوم بأنه مفهوم معقد. لماذا؟ لأن فيه أمر يتعلق بالآثار أو المضامين التطورية لدى الطفل.
فمثلا طوال فترة عملي سواء كان ذلك في العيادة الخاصة الذي استمر لمدة 36 عاما في دوام جزئي، أو في البرامج الثلاثة التي عملت فيها فيما يتعلق بالأطفال والتي عملت فيها لمدة 52 عاما، نادرا ما واجهت ممانعة من قبل الأطفال الصغار في مرحلة ما قبل الدراسة. غالبا ما يكون الأطفال في هذا العمر ليسوا فقط راغبين ولكن متحمسين للبدء بالحوار، لكن شكل الحوار الذي سيكون مختلف معهم. Yes. My experience is that even young school-age children, let's say from age 6 to 10 at least, are very amenable to working in therapy. وحتى من خلال خبرتي حتى الأطفال الصغار في سن المدرسة بين 6 و10 على الأقل مستعدين جدا ومرنين فيما يتعلق بموضوع العلاج. In American culture, I don't presume to know if this would apply to your experience. It may be very different. We start to run into so-called resistance or reluctance when we get into the pre-teen years, ages 11 and 12, and the early teen years, 13, 14. That's when we see this thing that we're calling resistance. إذا بالنسبة لنا في الثقافة الأمريكية على الأقل لا أستطيع أن أدعي أنني أعرف وضع الأطفال في ثقافتكم أو إن كان هذا ينطبق عليكم أم لا. بالنسبة لنا في مرحلة المقاومة تبدأ في مرحلة ما قبل المراهقة أو ما قبل اليفوعة، في مرحلة العمرية بين 11 و12، 13 أو 14. هنا يبدأ ما نسميه بالمقاومة من قبل هؤلاء الشباب. Again, in American culture, I feel like I need to qualify this because I don't presume to know how it would be in your culture, but teenagers are a little unpredictable, or a lot unpredictable, I guess I would say. So some are. في الثقافة الأمريكية، وأنا هنا يجب أن أعرف كلامي دوما بأنني أتحدث عن الثقافة الأمريكية لأنني لا أستطيع أن أدعي أنني أعرف ثقافتكم، ولكن في هذا العمر يكون المراهقين وتصرفاتهم لا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق وكأنه مصباح علاء الدين. So some teenagers are very receptive. They may even initiate the effort to get therapy, and others wouldn't be caught dead in a therapy office. إذن فيما يتعلق بهؤلاء المراهقين، بعض منهم متقبل جدا لموضوع العلاج النفسي، فهم أحيانا من يبدأ بالطلب الحصول على علاج نفسي، وبعضهم يفضل الموت على أن يذهب أو يوجد في عيادة طبيب نفسي. So some of those teenagers who are ever so reluctant to come in usually have been coerced or pressured in some way, either by the schools, the teachers who are concerned about their behavior or their functioning in school, or the parents. Sometimes even the courts are involved because they've gotten into trouble, but they come in under some degree of coercive force or pressures. And of course, they're not happy about meeting with you and being there. إذن بالنسبة لهؤلاء الأطفال أو المراهقين الذين يكون لديهم ممانعة، في الغالب هم أطفال أجبروا أو ضغط عليهم حتى يأتوا إلى العلاج النفسي، إما ربما من قبل المدرسة
الأستاذ، حيث يرى الأستاذ أن سلوكهم غير مناسب ومقلق، لذلك يقوم بالضغط عليهم بحيث يذهب إلى المعالج النفسي، أو ربما بسبب أدائهم الدراسي، أو ربما الأبوين يقوما بذلك. أحيانا حتى يصل الأمر إلى أن تقوم المحكمة بإحالة هؤلاء الأطفال بسبب مشاكل قاموا بها إلى العلاج النفسي. طبعا هذا النوع من الأطفال أو المراهقين يأتي إليك وهو لديه درجة من إحساس بالضغط أو الإجبار، ولذلك لا يكون سعيد عندما يصل إلى المعالج النفسي، وليس لديه رغبة في أن يكون أساسا موجود معه. Yes? Yes. So even when we just talk about developmental considerations, you can see it's complicated. It's not a simple concept. I would also say that sometimes the resistance isn't located in the child. It may be located in the therapist. The therapist may be worn out, depleted, maybe on the verge of what we call burnout. So they may not be all that excited about the new patient coming in with new challenges to be faced. And kids have a way of picking up on that and reading that. So it's not always just in the child, it could be in the therapist too. إذن أيضا حتى عندما نتحدث عن الاعتبارات التطورية الخاصة بالأطفال أو المراهقين، الأمر معقد وليس بسيط، لأن الممانعة قد تكون ليست لدى الطفل ولكن لدى المعالج النفسي نفسه. فالمعالج النفسي قد يكون منهك، مستهلك، على حافة ما يسمى بالاحتراق النفسي، ولذلك هو ليس متحمس لأن يتلقى هذا المريض أو هذا المستفيد الجديد، والذي لديه تحديات جديدة تأتي معه وإشكالات جديدة يحتاج إلى أن يقوم بحلها. والأطفال لديهم قدرة هائلة على ملاحظة وقراءة هذا الإحساس لدى الآخرين أو لدى المعالج، ويستطيعون أن مباشرة أن يتفاعلوا مع هذا الإحساس بإظهار ممانعة. Just to add another layer of complexity, Anna Freud said a long time ago that in working with resistance, you need to distinguish between resistance to the therapy as a whole versus resistance to certain topics or certain hard issues that need to be confronted. In which case, it may be more specific to the what's being focused on in the therapy at a particular time. إذن في هذا أريد أن أضيف طبقة تعقيد أخرى. فرويد منذ زمن قال أن العمل مع المقاومة، عند أردنا القيام بأي عمل على موضوع المقاومة، يجب أن نميز بين أمرين: المقاومة للعلاج ككل، والمقاومة لمواضيع محددة يحتاج المستفيد لمواجهتها وفي وقت محدد من العلاج، بحيث لا يرغب في الحديث عنها بالتحديد. Yes. Now, so that gives you just a little bit of some of the considerations when it comes to resistance. It's not a simple concept. It involves developmental issues, certainly cultural issues. The thing that would cause resistance in America might not be a problem in your culture, or there might be other forms of resistance in your culture that wouldn't come up in American culture. So there are going to be cultural factors to consider, developmental considerations. The younger kids are more amenable. It gets more challenging as they get older.
particularly pre-adolescence onward. And then there's also the need to clarify what is the resistance to? Is it therapy as a whole, or just working with really hard, painful material? Because that's important to understand in order to know. Yeah, can I? Yeah, go ahead. هذه الاعتبارات يجب أخذها جميعا بالحسبان أثناء العمل على المقاومة. يعني الموضوع ليس بمفهوم بسيط يمكن مباشرة العمل عليه. لذا يجب أولا أخذ بالحسبان الطبقات المواضيع التطورية لدى الطفل في أي مرحلة عمرية هو، أيضا المواضيع الثقافية، فما قد يؤدي إلى المقاومة في الثقافة الأمريكية قد لا يكون مشكلة في ثقافتكم وقد يكون العكس. فطبعا المقاومة هي تتعلق بالثقافة. أمر آخر يجب أخذه بالحسبان ثالثا، وهو أن الصغار في التعامل معهم أسهل ألين من والتحدي يبدأ مع كبر الطفل في العمر، بالذات في مرحلة ما قبل المراهقة. الأمر الآخر، نحن بحاجة لإيضاح أو لفهم من ماذا تأتي هذه المقاومة. هل السبب الأساسي في هذه المقاومة هو مقاومة العلاج ككل، أم مقاومة المواجهة لبعض المشاكل المؤلمة والتعامل مع بعض المواضيع الحساسة؟ Yes. Let me just ask everyone, is what I'm saying so far making sense? Are you able to follow these ideas? Am I being clear? دعوني أسألكم الآن، هل كل ما قلته حتى الآن كان واضح منطقي بالنسبة لكم؟ هل استطعتم متابعة التطور الفكرة؟ Okay, good. Yes, clear. Good. Very nice. I see a lot of answers in the chat. Okay. So let me just say about the techniques themselves, the strategies themselves. I don't think I'm unusually creative by any means. I just think that if we're going to make the therapeutic setting comfortable for kids, we have to be playful. We have to invite them and welcome them into engaging with us and using the natural language of children, particularly play with the younger children, and expressive arts techniques like drawing, storytelling, working with clay, music, all of those expressive arts techniques are part of their natural language. أوكي. بالنسبة للتقنيات والاستراتيجيات التي نستخدمها، دعوني أتحدث عنها قليلا الآن. يجب أن أقول أولا أنني لست مبدع بشكل غير عادي، أو أنني أتيت بطريقة مبتكرة فيما يتعلق بالتعامل مع الأطفال. إذا كنا سنتعامل مع الأطفال فيجب أن نجعل السياق العلاجي سياقا مريح لهؤلاء الأطفال، وهذا من خلال ماذا؟ من خلال اللعب، من خلال دعوتهم، من خلال الترحيب بهم والانخراط معهم. لذلك للقيام بذلك نحتاج إلى استخدام لغة الطفل الطبيعية التي يتواصل من خلالها، وذلك من خلال اللعب مع الصغار،
من خلال التعبير، تقنيات التعبير الفني كالرسم، القصة، اللعب بالطين، الموسيقى. كل هذه التقنيات هي تقنيات تعتبر جزء مهم لفهم الصغار. Yes. In America, there are about 7,000 therapists who belong to the Association for Play Therapy. So play therapy is a highly valued modality in my country in working with young children 7 and younger, particularly. Sometimes older, severely traumatized kids will also play because developmentally they're much younger than their actual chronological age. إذن في أمريكا وحدها لدينا 7,000 معالج مسجلين في منظمة العلاج باللعب. هذا يعني أن طريقة العلاج باللعب ينظر إليها على أنها ذات قيمة عالية ومهمة في ما يتعلق بعلاج الأطفال، بالذات إذا كنا نتحدث عن الأطفال في سن 7 فما دون، وحتى في الأعمار الأكبر. أحيانا يكون هناك بعض الأطفال الذين لديهم حالات صدمات شديدة، فيمكن القيام بالعلاج معهم من خلال اللعب. لماذا؟ لأنهم تطوريا أساسا ليسوا في نفس العمر التطوري الذي يعني تطوريا هم أصغر من عمرهم الحقيقي أو الزمني. Yes. Yes. One of the reasons that we probably encounter very little reluctance in very young children, the preschool children, is that we play with them. And play allays, relieves anxiety. So when you're playful with a child, whatever reluctance, whatever anxiety they may have about engaging in a therapeutic process tends to be allayed by the play itself, the properties of the play. So, I'm sorry, go ahead. Yeah, thank you. Sorry. إذن بالنسبة للأسباب التي جعلت أننا واجهنا ممانعة قليلة جدا بالذات في الأعمار الصغيرة من الأطفال هي أننا أساسا نلعب معهم. فهذا يعني اللعب بحد ذاته يؤدي إلى اختفاء القلق أو الخوف. لذلك اللعب بحد ذاته يميل إلى أنه يذهب القلق والخوف. Yes. So when the kids are comfortable engaging in play, either with the puppets or perhaps one of the play houses, family house, doll house, that is such a natural process for children that sometimes the therapist doesn't really have to do a lot to structure or to set the stage for the session. In America, the child-directed, called the child-centered approach is very popular because the children actually take us to where they need to go by just following their lead. It's like they have an internal compass and they know where they need to go. بالنسبة لنا عندما يكون الأطفال مرتاحين يلعبون، فسواء كان ذلك بالدمى أو من خلال بيوت الألعاب التي نقدمها في العادة، فأساساً الطفل بعملية طبيعية لا يحتاج المعالج في هذه الأثناء إلى أن يقوم بالكثير حتى يحضر للجلسة. في أمريكا أغلب المقاربات هي أو مقاربات مرتكزة على الطفل. بالنسبة لنا الأطفال لديهم هذه البوصلة الداخلية التي تقودنا إلى حيث يجب أن نذهب. يعني ما علينا القيام به فقط هو
تتبع ما لدى الطفل ليقوله بحيث يعرف بحيث نصل إلى ما نريد. Yes. There was a question that appeared in the chat about how do you become a play therapist? And there's several levels of certification available through the Association for Play Therapy. Now, you may have your own association. I'm not sure about that. I know in Italy they have their own association for play therapy. But if you go online to the Association for Play Therapy, you can find out what the American requirements are for the different levels of play therapy certification. إذن في كان هناك سؤال على الدردشة كيف يمكن لنا أن نصبح معالجين باللعب. طبعا هناك مستويات للعلاج باللعب وهناك شهادات تقدم لذلك الأمر. نحن لدينا في أمريكا ما يسمى بمنظمة العلاج باللعب أو رابطة العلاج باللعب. في إيطاليا لديهم أيضا رابطة مشابهة. أعتقد إذا ذهبتم إلى الموقع الإلكتروني للأسوشيشن of Play Therapy، هذا هو الاسم، يمكن أن تجدوا المتطلبات الأمريكية للحصول على شهادات العلاج باللعب. Yes. Now, as the children get older, it may not feel so natural and comfortable for them to engage in play. So that's when the expressive arts techniques come into their time and their usefulness. And I'm sorry, go ahead. Yeah, sorry. عندما يكبر الأطفال لا يكون بالنسبة لهم من الطبيعي أو مريح أن يلعبوا. لذلك تأتي هنا أو يأتي هنا دور التقنيات الأخرى الخاصة بالتعبير الفني أو الفنون التعبيرية. Yes. So the drawing and storytelling techniques that I describe in this book were developed for the age around 8, I would say. When kids start to get a little uncomfortable with play, getting down on the floor and playing with puppets or houses or building things out of Legos, that at that age, that might feel a little bit unnatural. But many of those kids would be open to drawing activities or storytelling strategies. So that's what these strategies were intended for, just to make it possible when they can't easily verbalize. Now, if they come in and start talking, you don't need to do these kinds of strategies. Those wouldn't be needed in that case. إذن بالنسبة لنا فهذه الرسومات وأيضا القصص هي تم تطويرها في هذا الكتاب من أجل الأطفال الذين في عمر 8 أو بدءا من عمر 8، لأنه بالنسبة للأطفال في هذا العمر لن يكونوا مرتاحين فيما يتعلق باللعب بشكل كامل. يعني لن يجلسوا مثل الأطفال الأصغر عمرا على الأرض ويقوموا بلعب ببيوت الدمى أو بالليجو أو غيرها. فيعني اللعب بهذه الطريقة لن يكون طبيعي أو مريح بالنسبة لهؤلاء الأطفال بالشكل الذي كان في الأعمار الأصغر. لذلك نستخدم هنا تقنيات كالرسم، كالقصة أو استراتيجيات كالقصة، والهدف منها جعل الحوار ممكنا مع هؤلاء الأطفال. أما إذا أتى الطفل أساسا مباشرة وبدأ يتحدث معك عن الأمور وفتح معك، فليس هناك حاجة أساسا لتطبيق هذا النوع من التقنيات. Yes. So let me just mention some of these stories.
The first one is the misunderstood mouse. And دعوني go ahead. دعوني أعطيكم بعض الأمثلة عن هذه القصص. القصة الأولى اسمها الفأر الذي أسيء فهمه. So the misunderstood mouse is a pretty miserable character, very unhappy, low self-esteem, and always complaining that nobody likes him or wants to include him in games, and he feels very isolated and alone. بالنسبة لهذا الفأر هو شخصية تعيسة، غير سعيد، لديه تقدير ذات منخفض، لا أحد يحبه، لا أحد يريده أو يريد أن يلعب معه، معزول ووحيد. So what happens in this story, and I think often in real life, is that kids who go around complaining and feeling bad for themselves, eventually, where even the most kind people out, they get tired of it after a while, and the other kids start to avoid them. But they don't see how they're creating their own problems, how their constant complaining puts other kids off. أولاً ما يحدث في هذه القصة كما أيضاً غالباً في الحياة، فالأطفال الذين يشتكون دوماً يشعرون بشيء سيء حول أو تجاه أنفسهم، فما يحدث لهؤلاء الأطفال أنه حتى الألطف من بين كل الناس يتعبون من هؤلاء الأطفال، يبدأون بتجنبهم، لأنهم لهذا الفكرة أن هؤلاء الأطفال لا يرون كيف هم يقومون بخلق مشاكلهم بأنفسهم من خلال هذه الشكوى. So in the story, the other mice kind of got fed up, and they decided to confront the misunderstood mouse and ask him, you know, tell us your story. Why are you so unhappy? And because we're kind of tired of hearing you whine and complain. And so the misunderstood mouse explained the hard life that he had had up to that point. And the other mice were quite surprised. They didn't know his story at all, and they were able to feel more compassion, more able to support him. At the same time, it also let him know that to a certain extent, he was creating his own isolation by being so negative and unable to participate in any kind of positive way with his peers. So the story then goes to the drawing stage, where each child is asked to do a drawing of the misunderstood mouse, their image of the misunderstood mouse. So they engage in that drawing activity, and then there are some questions that can be asked about the drawing. They don't have to be the questions that I came up with. If you're working with a child, you may come up with better questions that are more tailored and more specific to the particular child. القصة كالتالي:
في يوم من الأيام الفئران تعبت من هذا الفأر الذي يساء فهمه، وقررت مواجهة هذا الفأر الذي أسيء فهمه بكل القصة. وواجهوه، قالوا له: قل لنا ما هي قصتك، لماذا أنت غير سعيد، تنوح وتشتكي دوما. الفأر تحدث عن الحياة الصعبة التي عاشها حتى هذه اللحظة، وما حدث أن كل الفئران الأخرى تفاجأت بهذا القصة، لم يعرفوا أساسا أن هذا ما كان يحدث معه. بدأوا يشعرون بالتعاطف تجاهه والدعم، وفي نفس الوقت بدرجة ما كان شرحوا له أنه كان يخلق هذه العزلة حوله بسبب سلبيته وعدم قدرته على المشاركة الإيجابية مع أقرانه. هنا نبدأ بالرسم. مع انتهاء هذه القصة كل طفل نطلب منه أن يرسم صورة لهذا الفأر الذي أسيء فهمه. نريد أن نرى صورتهم هم عن هذا الفأر، وهكذا بعد أن يقوموا بعملية الرسم نبدأ بطرح الأسئلة عن الرسم. طبعا ليس بالضرورة أن تقوموا بطرح نفس الأسئلة التي أنا وضعتها في الكتاب، يمكن لكم أن تطرحوا ربما أسئلة أفضل بكثير من أسئلتي على مقاس أو على حسب الطفل وعلى حسب حالة الطفل الذي أمامكم. Yes. So keep in mind that the real goal, the real purpose of these techniques are to enable the child to expand on their story, to be able to share more of their own personal story through the safe distance provided by the symbolism of the stories and the drawings. It makes the process safer if they're talking about this miserable mouse than if they talk about their own unhappiness. But you can gain a great deal of insight, and they can gain more self-understanding by talking about this through the third party of the misunderstood mouse. So that's a kind of reoccurring theme through all of these strategies to provide kids the safe distance they need to work with their painful issues. الهدف من هذه القصة والغرض الحقيقي هو تمكين هذا الطفل من توسيع قصته نفسها، من مشاركة قصته الشخصية معنا، وهذا من خلال ماذا؟ من خلال وضع هذه المسافة الآمنة بين الطفل وبين هذه المشاعر، من خلال رمزية القصة، من خلال الرسم، بحيث تكون كل العملية آمنة له. فيستطيعون مثلا أن يتحدثوا عن هذا الفأر التعيس بسهولة أكثر مما لو سيتحدثوا عن الأمور التي تتعسهم هم أو لا تؤدي إلى سعادتهم. وتؤدي هذه الطريقة أيضا إلى جعلهم يفهمون بشكل أكبر أنفسهم من خلال الحديث من خلال هذا الطرف الثالث، الفأر المساء فهمه. وطبعا هذا موضوع يتكرر في باقي القصص، بحيث أو هذه استراتيجية تتكرر بكل القصص الأخرى، حيث نقدم مسافة آمنة يمكن من خلالها للطفل أن يتعامل مع المواضيع المؤلمة أو غير المريحة بالنسبة له. Yes. So let me read you the exact storytelling directives. Maybe that will give you a better idea of how this works. So the storytelling directives goes like this. Now pretend the mice have gathered around the misunderstood mouse, and they are quite annoyed with him because he has been complaining for a long time. But perhaps, I'm sorry. Yeah, let me be specific here. دعوني أقرأ الآن التوجيهات التي نقدمها فيما يتعلق بالقصة. التوجيهات تبدأ كالتالي. الآن
تظاهر أن الفئران تجمعت حول هذا الفأر وأنها منزعجة من هذا الفأر بسبب تصرفاته. Yes. So one sentence by one sentence. So, but perhaps there is something important about the misunderstood mouse's life story that they do not know, and that he's now ready to tell them. ولكن ربما هناك موضوع أو نقطة هامة في قصة حياة هذا الفأر التعيس والتي ربما قد لا يكونوا يعرفونها، وهو الآن مستعد ليقول هذا لهم. Yes. They are very quiet now as the misunderstood mouse gathers up the courage and begins his story. إذن هم الآن صمتوا وجلسوا يستمعون بهدوء لهذا الفأر الذي استجمع قوته وبدأ يقول لهم قصته. My mouse brothers and sisters, إخوتي وأخواتي الفئران. Something you don't know about me. هناك شيء لا تعرفونه عني. And I want to tell you my story. وأريد أن أقول لكم قصتي. It all began quite a long time ago. كل هذا بدأ منذ وقت طويل مضى. And that's the lead-in that we provide, and the child takes it from there. The child finishes the story with a story of their own. إذن ما يحدث أننا نقدم فقط بداية القصة للطفل، والطفل يقوم بإكمال القصة وحده. Yeah. So one child, age 11, finished the story this way. You mice have never before taken the time to listen to me, and you don't understand what it's like never to be liked. إذن أي واحد من الأطفال عمره 11 عاماً أنهى القصة كالتالي: أيها الفئران، لم تعطوا أبداً أي وقت لي كي تسمعوا قصتي، ولا تعرفون ما يعنيه أن لا تكون شخصاً محبوباً. I have always hated you, but I think you hate me more. كرهتكم دوماً، ولكن أنا أعتقد أنكم تكرهوني أكثر. You have no idea what it's like to feel that nobody likes you. ليس لديكم أدنى فكرة عن كيف أن تشعر بأن لا أحد يحبك. No matter what you do or how hard you try. مهما كان ما فعلت أو مهما حاولت أن تقوم بالحديث. So in the dialogue with this child, I stay within the metaphor, which is something I try to do to keep it safe and a little bit distant from the child's problems. So I say the misunderstood mouse doesn't feel that anyone has ever listened to him until now. إذن ما فعلته في حواري مع هذا الطفل، دوما أحاول أن أحافظ على الاستعارة بحيث يبقى، أو هذا التشبيه بحيث يبقى الموضوع كله آمن وبعيد عن مشكلة الطفل الأساسية. فما قلته أن هذا الفأر لم يشعر أن أحد سمعه حتى هذه اللحظة. It is no wonder he is so angry. He sounds very hurt. إذن ليس مفاجئا أنه غاضب بكل لهذه الدرجة. يبدو أن من الواضح أنه متألم. Doesn't believe anyone could understand how much this has hurt him. لا يعتقد بأن أي أحد يمكن له أن يفهم كم آذاه هذا. What would it take to change the misunderstood mice's
mind? ما الذي سيحتاجه الأمر حتى يتم تغيير رأي هذا الفأر المساء فهمه؟ What would show him that people do care and want to understand how he feels? إذن ما الذي سيظهر له فعلا أن الناس يهتمون به ويريدون أن يفهموا كيف يشعر؟ And so this child said, his mind is made up. Nothing will change his mind. قال الطفل قراره محسوم، لا شيء يمكن أن يغير رأي هذا الفأر. And then I, as the therapist, say, what if someone made a very determined effort to understand how he feels? قلت أنا كمعالج، ماذا لو كان هناك شخص ما قام بجهد كبير ومصمم على أن يفهم كيف يشعر هذا الفأر؟ Really listen to him. Would that make any difference? وفعلا استمع إليه، هل هذا سيصنع أي فرق؟ The child says it is too late. الطفل قال هذا الوقت تأخر على ذلك. So الدكتور على الميوت. يا جماعة you should open the mic, please. Sorry. oh, okay, I'm sorry. Yeah, I stopped at the moment when you said when he said no one would change his mind. Okay. What if someone makes a very determined effort to understand how he feels? ماذا لو Really- قام Really ماذا لو قام listen- شخص Sorry. You Really continue the listen to sentence. him. Would that make any difference? ماذا لو قام شخص ما بعمل جهد حقيقي وصمم على أن يفهم هذا الطفل، فهل هذا سيصنع أي فرق؟ The child says it's too late. الطفل قال تأخر الوقت. And the therapist says, I wonder, since the misunderstood mouse has made up his mind that it's too late, whether he would even recognize that other people care about him. قال المعالج أتساءل بما أن هذا الفأر الذي أسيء فهمه قد أخذ قراره وقال أن الوقت قد تأخر، هل سينتبه أساساً إلى أن كان هناك أحد من الناس فعلاً يهتم به؟ So, you know, the dialogue this goes on, but that gives you a little bit of a flavor of how I would work with the story and the drawing that the child does. Now, it's interesting. I have a colleague, Kathy Malchiati, who I have collaborated with in trying to build a bridge between creative arts or expressive arts techniques and play therapy. إذن أريد أن أقول أن هذا فقط طبعا الحوار يستمر، ولكن ما أردت أن أقوم به وفقط إعطائكم نكهة لكيف يمكن أن يقوم بالعمل على القصة. طبعا بالنسبة للرسومات التي يقوم بها الأطفال، تعاونت مع زميلتي اسمها كاتي ماكي أودي فيما يتعلق بردم الهوة، فيما يتعلق بالعلاج باللعب والفنون التعبيرية. And Kathy Malchiati told me that when you use these drawing expressive arts techniques, it tends to stimulate the verbal narrative. فيما قالت زميلتي كاثي أنك عندما تقوم باستخدام الفنون التعبيرية كالرسم وغيرها، فأنت تحفز القدرة على السرد اللفظي. So once they draw the misunderstood mouse, they can often elaborate more on the verbal part of the narrative.
إذا مجرد أن يقوموا برسم هذا الفأر المساء فهمه يصبح لديهم قدرة أكبر على التعبير بشكل أكبر لفظيا فيما يتعلق بالسرد. So in the example of the child that I, age 11, who's part of the dialogue I read, we quickly got into his hopelessness. إذا بالنسبة لهذا المثال الذي أعطيتكم إياه للطفل الذي عمره في 11 في هذا الجزء من الحوار وصلنا مباشرة لشعوره باليأس. He said it's too late. Nothing would change his mind. قال أن الوقت تأخر ولا شيء سيغير رأيه. So he had little hope to draw on. Or to even recognize the caring from others. إذا كان لديه أمل قليل في أن يحدث هذا وحتى لم يكن لديه أساساً القدرة على اللحظ إن كان هناك شخص يريد العناية به أو يهتم به. Now I could go further into the therapeutic dialogue, but I want to stop because I want to be sure that we're leaving plenty of time for the questions and answers. What do you think, Khalid? Should we move to the question and answer part, or would you prefer that I stay with the sample dialogue? ممكن أنا كنت أكمل الحوار ولكن أريد أن أتوقف الآن بحيث أبقي بعض الوقت للأسئلة والأجوبة. ما رأيك سيد خالد؟ هل أتابع بأمثلة عن الحوار أم نبدأ بالأسئلة والأجوبة؟ I believe we have the time now to questions. Thank you, Dr. Krencho. We are going to begin answering the questions submitted during today's presentation. For all, as a reminder, you can still submit questions through the question panel in your attendance control and chat. I think it's important to... Do you want me to look in chat and... No, we collect the Okay. questions. Okay. You're going to ask me the questions. Okay. Do you want me to read the questions? Okay, go ahead, Sarah. Yeah. إذا كان تمام تفضلي. The questions are in English. عم استفيد منك. Yes, the questions are in English and you'll translate. Yes, Noor? Yes. Okay. I have a question from Rama. In play therapy, in general, do we have to treat children like we are their friends, or do they have to understand that we are just their therapists? بالنسبة لي في السيدة راما سألت سؤال بالنسبة للعلاج باللعب، هل يجب أن نعالج الأطفال بأن ينظروا إلينا على أننا أصدقائهم، أو يجب أن نعلمهم أو نعرفهم بأننا نحن المعالجين؟ No, I think they should understand clearly that this is a special kind of play. It's not just fun and games and play that they might do with their friends in the neighborhood. It has a therapeutic purpose. It's a way to help children be able to tell their story, the story that they need to tell, and the story they need that needs to be heard. Older kids, adults, they can sit down and tell us in words what the story is, what way they may be hurting. But children play it out. أوكي. بالنسبة لنا يجب أن يفهموا الأطفال أن هذا النوع خاص من اللعب، ليس فقط غرضه اللعب من أجل اللعب كما يلعبون مع أصدقائهم أو مع الجيران، إنما هذا اللعب بغرض علاجي.
وأنه طريقة لمساعدتهم لكي يقولوا ما هي القصة التي يحتاجون إلى الإخبار بها أو التي نحتاج إلى أن نسمعها. طبعا الكبار يجلسون ويمكن لهم أن يعبروا بالكلمات عن القصة التي لديهم، أما بالنسبة للأطفال فيحتاجون إلى أن يلعبوا ليعبروا عن هذه القصة. تفضلي. I have a question from Mr. Mazloom. How can child psychotherapy teach us about the big questions in neuroscience, such as consciousness, spirituality? How do accounts and stories of reincarnation affect the way psychiatry views children who describe past life experiences and details at a very young age? بالنسبة للسيد مظلوم كان عم يسأل عن علاج الأطفال وعن كيف يمكن أن علاج الأطفال وهذا النوع من العلوم أن يساعدنا في فهم أمور العصبية بشكل أكبر، بالذات عندما نتحدث عن الأمور الروحية. ومثلا كيف يمكن لنا إعادة النظر في هذه الأمور، مثلا إذا كان هناك طفل يتحدث عن التقمص أو عن حياة ماضية، كيف يمكن لنا التعامل مع هذا الأمر؟ Well, I'll try to answer it. I'm not by any means an authority on neuroscience. I'm a student, and I'm fascinated by neuroscience, but by no means am I an authority on it. سأحاول الإجابة على هذا السؤال، ولكن بالبداية يجب أن أوضح أنني أولاً لست سلطة أو ليس لدي معرفة كبيرة فيما يتعلق بالعلوم العصبية. طبعاً أنا مفتون بالعلوم العصبية، ولكن في النهاية لست مختصاً أو ليس لدي معلومات كبيرة في هذا المجال. With that being said, I think one of the ways that play therapy can help in the translation of things that are embedded in the neural system, particularly what I'm trying to recall his name now, Joseph, it'll come to me, who did a lot of work on a pre-cortical memory system, so that before the higher level cortical regions come online, beginning at 15 months, according to Alan Shore, there is Damasio is the name I was looking for. Joseph Damasio has postulated that there's a pre-cortical memory system. So experiences that occur before 15 months of age are recorded by this pre-cortical memory system, which is located in the right hemisphere of the brain. And okay. I'm sorry, go ahead. Yeah, thanks. So هنا مع قولي لكل هذا، لكن أحد الطرق للعلاج باللعب هي محاولة لترجمة الأشياء المدفونة في النظام العصبي القديم. بالذات هناك باحث اسمه جوزيف دوماسيو حاول العمل على النظام العصبي في مرحلة ما قبل تكون الفصوص الجبهية هي البري-كورتيكال، هي العمود الفقري أو الفصوص الجبهية، عفوا الفص الجبهي، الفصوص الجبهية، كورتكس، البري-كورتيكال. بس ما بعرف، أنا متأكدة لأنه عم يقول هو بيتكون بعد 15 شهر من العمر، فبيبدأ تكون هذا الفص الجبهي. فهو عم يقول إنه أي ذكرى سابقة لتكون هذا الفص الجبهي يتم وضعها أو تكون مخزنة في العادة في الجانب الأيمن من الدماغ، وهذا ما يقوله السيد ألان شور. Yes. صحيح. And Alan Shore calls the language
from the right hemisphere as being the language that play therapy, art, music is able to express. So even those pre-cortical experiences the experiences recorded in pre-cortical memory can be given voice in play, sometimes in art, music, dance perhaps, in these expressive forms of therapy. And I've had, well, I'll stop and let you catch up. Thank you very much. سيد ألان شور يقول thanks أن اللغة هذه الخاصة بالجانب الأيمن هي اللغة أساساً ماذا؟ أساساً لغة العلاج باللعب، الموسيقى، الفن، وهذه هي الطرق التي يمكن التعبير من خلالها عن هذه الذكريات ما قبل تكون الفص الجبهي أو ما تسمى بالبري-كورتيكال. فكل هذه الخبرات مسجلة في هذه الذاكرة. حتى الرقص هو شكل من أشكال التعبير عن هذه الذكريات. Yes. And my clinical experience is consistent with what these writings suggest. I've had kids who were traumatized in one case in the first 15 months of life, in another case in the first 3 months of life, and they were able to play this out. They would never be able to tell you in words, but they were able to create play scenarios that were so accurate in replicating what they experienced before they had words. بالنسبة لي أنا بالنسبة لخبرتي العيادية أرى أنها متناغمة وتثبت هذا الكلام الذي قلته للتو. ومع هذه الكتب أو هذه الكتابات التي تتحدث عن هذا الأمر. مثلا عندنا كان هنالك بعض من الأطفال الذين تعرضوا لصدمات في العمر ما قبل 15 شهرا. يعني في طفل وفي أيضا هنالك حالة أخرى لطفل استطاع التعبير عن الأحداث التي حدثت معهم في عمر 3 أشهر الأولى. طبعا الطريقة كانت استطاعوا أن يلعبوا من خلال اللعب عبروا عن هذه الصدمات أو عن هذه الإشكاليات، لكن لم يكن من الممكن بالنسبة لهم التعبير عن هذه الصدمات من خلال الكلمات. حتى كانت السيناريوهات التي قاموا بأدائها في أثناء اللعب دقيقة جدا في وصف الخبرة التي حدثت معهم ما قبل تطور قدرتهم على الكلام حتى. In one of these cases, the child who was abused and neglected in the first 3 months of life, I actually wrote that case up, and I can send that to you, Sarah, and you can share it with anybody in the group who's interested. بالنسبة لحالة هذا الطفل الذي حصل له هذه المشكلة في 3 أشهر الأولى من حياته الذي عانى من إهمال وإساءة، كتبت قصته ويمكن لي أن أرسلها لك سيدة سارة، بحيث يمكن لك أن تقومي بإرسالها للمجموعة أو من يرغب في الحصول عليها. So these cases have made me quite a believer in this concept that the experience is recorded right from birth that children have, even though they don't, at that age, prior to 15 months, have the verbal ability to describe it. But it is a part of their makeup. The pre-cortical memory system, according to Damasio, consists of images, visceral sensations, levels of arousal,
muscle, kinesthetic kinds of sensations, noises, smells. All of those things can be a part of the memory system, although it may be rather fragmented and not very well integrated. And that's what play therapy can offer, the ability to integrate those fragments into a cohesive memory. And that was the case with these two children. إذن هذه الحالات جعلتني أؤمن بأن الخبرات هذه ما قبل 15 شهرا تسجل منذ الولادة، حتى لو يكن لدى الطفل القدرة اللفظية في ذلك الوقت لوصف هذه الخبرات. فهذه الذكريات كلها تسجل في الذاكرة ما قبل الكورتكس أو القشرة الدماغية، حيث تحتوي هذه على صور، أحاسيس، مستويات التنبه، روائح، حتى الضجيج الذي حوله، ولكن تكون في أجزاء مشتتة متفرقة داخل الدماغ وليست مدموجة أو في شكل مسبوك. لذلك اللعب أو العلاج باللعب يساعد على دمج هذه الذكريات ويأتي بقصة واضحة منها. So neuroscience is fascinating, but I know we have a lot of questions, so I don't want to. أعرف أن العلوم العصبية مثيرة للاهتمام، ولكن لدينا كثير من الأسئلة. It's amazing. Yeah. Such fascinating. Yeah, fascinating. Yeah. Findings that we're learning. We have a lot of questions, Sarah. I have another question from Nahla. In your opinion, till which age we can use these techniques to know what's inside that child? What about young adolescents not used to express their feelings and thoughts? إذن في رأيك في أي عمر يمكن أن نستخدم هذه التقنيات فيما يتعلق بالأطفال؟ وماذا عن الأطفال الذين أو المراهقين الغير معتادين أو اليافعين الغير معتادين على التعبير عن آرائهم وأفكارهم؟ So I'm going to say roughly beginning at age 8, but there are always going to be exceptions. Once in a while, you'll encounter a precocious 4-year-old or 5-year-old who can use words that you wouldn't expect. And so, you know, there will always be exceptions to whatever age range you pick. But my experience has been 8 and up is the age where the kids can use these expressive therapy strategies. Play, of course, they can. I used to think I couldn't work with a child younger than 3, but I've had some good experiences with 2-year-olds in the program that I work in now. بالنسبة لي أعتقد أن البداية يمكن أن تكون في عمر 8، ولكن طبعا دائما هناك استثناءات. ففي كل بين الفين والآخر يمكن أن تواجه طفل عمره 4 سنوات أو 5 سنوات حذر يستخدم كلمات لا يمكن لك أن تتوقع أن طفل في هذا العمر يمكن له استخدامها. طبعا دوما هناك استثناءات عندما نحدد طيف عمري معين أو فئة عمرية معينة. فمثلا الأطفال ما فوق 8 يمكن استخدام استراتيجيات اللعب معهم. في السابق كنت أعتقد أنه لا يمكن استخدام استراتيجيات اللعب مثلا مع أطفال لديهم من العمر مثلا 3 سنوات أو أقل، ولكن في البرنامج الذي أعمل عليه الآن قمت باستخدام هذه الأساليب مع طفل عمره 2 ونجحت. Yes. Now, the second part of that question, I think, was about expressing feelings and hope. Did I get that right, Sarah? What about young adolescents not used to express their feelings and thoughts?
what are the best strategies to accomplish that? ما هي أفضل maybe. استراتيجيات لجعل المراهقين الغير معتادين على التعبير عن أنفسهم يقومون بهذا؟ Yes, Well, maybe, sorry, maybe Mrs. Nahla means the techniques or the strategies, but you can explain them for us. Well, one example, or actually two in this group of stories, I think have had that impact. The one is called The Ballistic Stallion, a story about a 12-year-old girl who learns by being very patient and very calm, very gentle, to ride a horse that nobody else could ride. It was considered a wild horse, and it was called the Ballistic Stallion. I should stop and let you. Thank you. Sorry. No, it's okay. بالنسبة لي أعتقد هناك مثالين بين القصص التي لدي فيها هذا الأثر أو الحديث عن هذا النوع من الأمور. اسم القصة Ballistic Stallion أو الحصان الباليستي. هذه القصة تتحدث عن فتاة عمرها 12 عاما استطاعت بالصبر والأنات واللطف أن تركب حصان بري لم يستطع أحد آخر القيام بركوبه. Yes. هي متواجدة القصة دي في كتابه اسمه الحصان الجامح في كتابه المقاومة النفسية تمام. Okay, go ahead. Yes. So the story is about a girl who just wouldn't give up because her father was going to sell this horse, thinking that nobody would ever be able to ride it. And by being just very patient and going at the pace that the horse could tolerate. And I thought this was a wonderful metaphor for therapy, because part of what makes therapy safe for kids is going at their pace, not pushing or pressuring beyond what they're comfortable with, and keeping it in what Daniel Siegel has called windows of affect tolerance. Windows of affect tolerance? Yeah, or emotional tolerance. Okay, now it's easier. Thanks. الآن القصة هي عن هذه الفتاة التي لن تستسلم لأن أبوها كان سيبيع هذا الحصان لأنه كان يعتقد أنه لا يمكن لأحد أن يركب هذا الحصان الجامح. هذه الفتاة بصبرها قامت بأن مجاراة الحصان في سرعة تعلمه للأشياء. فهذه الاستعارة أو هذا التشبيه أعتقد أنه ممتاز فيما يتعلق بالعلاج النفسي، لأنه لا يمكن لك إلا أن تسير على سرعة الطفل الذي تتعامل معه. لا يمكن القيام بدفع أو الضغط على الطفل أبعد من منطقة راحته. وهذا أيضا ما يقول أو يتحدث عنه دانيال سيجل ويسميه نافذة التحمل العاطفي. ما بعرف إذا هيك أنتم ترجمينها أو نوافذ التحمل العاطفي. نعم. Yes. صحيح تحمل. Yes. So I used this story as a springboard to get children to tell me about a time they did something that nobody thought they could do, perhaps not even themselves. إذن استخدمت هذه القصة كلوح قفز بحيث يقول لي الطفل عن وقت ما في حياته قام بشيء ما لم يكن أحد يعتقد أنه سيستطيع القيام به ولا حتى هو نفسه. Yes. So it's a story that solicits pride.
overcoming the odds, passing a math test that they never thought they could pass, or the first time they jump off a high diving board. Those are things that are real breakthroughs in terms of feelings about yourself, doing something that nobody thought you could do. إذن استخدمت هذه القصة لأستنبط ماذا؟ أستنبط هذا الشعور بالفخر، التغلب على المصاعب التي تواجهه، مثلا القيام بالنجاح في اختبار رياضيات لم يعتقد أنه سيستطيع أن يمر به، أو مثلا القفز عن لوح خشبي للمرة الأولى للغوص. يعني لاستنباط هذه المشاعر عن نفسك التي لم تكن تعتقد أنه ممكن أن تكون، أو هذه القدرات التي لم تكن تعتقد أنه ممكن أن تكون لديك. Yes. The other story that I think elicits a lot of positive feeling is the tree at the top of the hill. And this was actually a surprise to me because the tree had been there for centuries, and a lot of, in fact, a castle in the shadow of the tree had crumbled and was in ruins over time. But the tree, this tall, proud oak tree, stood tall and strong through all of this, through all the horrible weather and harsh conditions it faced. It stood proud and tall at the top of the tree. So I thought it might bring out stories of hardship and abuse, trauma, the beatings that kids have taken and so on. But I was pleasantly surprised that more of the stories were about resilience, overcoming those hardships and those challenges. So I found that very hopeful. And when I'm sorry, I'll stop. Yeah, thank you. إذا القصة الأخرى القصة الأخرى التي تستنبط هذه المشاعر الإيجابية هي الشجرة في أعلى جهنم أو في أعلى النار. في مفاجأة هذه كانت بالنسبة لي، حيث هذه الشجرة بقيت في أعلى هذه القمة، ربما قمة بركان، لقرون. أعلى التل. أعلى التل. أي. لقرون، حيث الكثير من القصور تدمرت مع الوقت، وبقيت هذه الشجرة شامخة. هذه طبعا شجرة سنديان. في بداية كنا نقص هذه القصة بحيث نستطيع أن نستنبط منها المشاعر الخاصة بالصدمات والمشاكل والصعوبات التي مر بها الطفل، لكن المفاجأة الإيجابية كانت أننا استطعنا الاستنباط في أغلب الوقت من هذه القصة كل هذه المشاعر الإيجابية الخاصة بالشموخ والوقوف وتخطي الأزمات والمرونة النفسية. والمرونة النفسية. تمام. Yes. So I think that's almost a diagnostic clue when they choose to tell the story of the tree who's weathered all of these seasons and years in the sun and wind and rain, and still stands tall and proud. If they tell the story in the form of how much punishment, how much abuse, how much harshness this tree has been through, that's quite a different sign than if they see it as a triumph, as a victory over adversity. Those are two very different mindsets. بالنسبة لي هذه القصة أو تعتبر قصة تشخيصية، دليل تشخيصي. لماذا؟ لأنهم إذا اختاروا أن يتحدثوا عن هذه القصة بأن هذه الشجرة استطاعت عبر الفصول وعبر السنوات، عبر الشمس والمطر والريح، بقيت فخورة وشامخة، فهذا
أما إذا مثلا اختاروا أن يتحدثوا عن أن القصة كانت معاقبة أو عاشت حياة خشنة صعبة مرت بها، فطبعا هذه ستعطي علامة مختلفة تشخيصية. يعني إذا كان تحدث بفخر عن قدرة هذه الشجرة على أن تمر بهذه الصعاب فهذه عقلية، أما إذا عن تحدث بالطريقة الأخرى فهذه عقلية مختلفة طبعا تماما. I want to add something. الفكرة كمان في تغير الفصول على الشجرة الواحدة، وقد إيه هي بتكون مرنة، وقد إيه الطفل بيختار الفصول اللي فيها زي الربيع والثمار وفكرة الحياة، وفكرة كمان الخريف، وفكرة بعض الصعوبات. فدي كتير قوي بتشخص الطفل بيميل لأنهي جهة من الجهات في عمر الشجرة يعني. There is also another issue here, which is important. It's the resilience part. For example, when you talk about the different seasons that this tree had gone through or went through, when you talk, for example, if the child talks about the spring, about the fruits, about life, about the renewal is something, and if the child talks about the autumn or fall and about the difficulties and the hardship which the tree was going through, it's also a different mindset. Yes. Yes. For sure. Now, I think all of the stories tap some level of emotion. The extent to which the kids go into the emotion may reflect their capacity for expressing feelings, identifying feelings, labeling them, and their comfort level with feelings. But yeah, let me translate this. بالنسبة لهذه القصص كلها فيها مستوى ما من المشاعر، فالدرجة التي يستطيع الطفل بها أن يمر بالمشاعر التي موجودة في القصة، هذا يعكس قدرته على التعبير عن المشاعر، على تعريف المشاعر، على تسمية المشاعر، ومن يدل هذا أيضا عن مستوى راحتهم في الحديث أو في مستوى راحتهم فيما يتعلق بالمشاعر. Yep. The story Blow Up Bernie is about Blow Up Bernie? Blow Up Bernie. بيرني الغاضب وغاضب. Is about a child who has these anger explosions, the temper outburst, and about how isolating and lonely that is for him when his friends, one by one, turn away from him because they never know when he's going to blow up. So that's a story specifically about an emotion. I'll stop and give you a chance. Thank you. في قصة بيرني الغاضب أو اللي بيتفجر، ما بعرف كيف ترجمتوها أنتو، ولكن بتظهر هذه القصة مستوى الانعزال والوحدة التي يشعر بها هذا الطفل عندما يغيب عنه أو عندما يتركه أصدقائه واحد بعد الآخر. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون متى سينفجر في وجههم المرة القادمة. إذن هذه القصة معظمها عن المشاعر. Yes. Two other stories, the bumblebee who couldn't stop stinging and the animal that no one wants to hug, which is a porcupine. Those get into the suffering. porcupine هذا الأنفذ صح؟ Get into صحيح الأنفذ الذي لا يريد أحد أن يحتضنه. الأنفذ بيبقى ليه إحنا زي ما عارفين ليه شوية حاجات خارجة. Explaining what is the bumblebee line. What is it called? The animal. bumblebee النحلة التي لم تستطع التوقف عن اللسع. والنحلة والثاني الحيوان الثاني القنفذ. نعم. Yeah. تمام. No. تمام. Yeah. Continue. So there's a lot of pain and loneliness
in kids who alienate their peer group or are rejected by their peer group. And so there's a lot of suffering involved, a lot of emotion, but it's also a way of checking their capacity for empathy, their ability to appreciate what that's like for an animal who nobody can approach and get close to, or in the case of the bumblebee, and even the story called Behind the Closed Doors, where the boy is always in trouble, has attention deficit and is impulsive and is always doing the wrong thing at the wrong time, and he's always in the principal's office, he's always in trouble. What that feels like. So yeah. Yeah. Let me translate this. هذا يعطيك هذا الشعور بهذا الألم، الوحدة التي يعاني منها هؤلاء الأطفال عندما يتم رفضهم من المجموعات أقرانهم أو عندما يرفضون أقرانهم. هنا تتحدث هذه القصص عن المعاناة، عن المشاعر، وأيضا في ذات الوقت هي طريقة للتحقق من مدى قدرة الطفل على التعاطف وتقدير هذا الحيوان الذي لا يستطيع تقدير مشاعر هذا الحيوان الذي لا يستطيع أحد الاقتراب منه، أو حتى النحلة اللاسعة التي لا يستطيع أحد أن يقترب منها. إذن القصة هي تكمن مثلا أحيانا في مشكلة الطفل، هذه دوما خلف الأبواب المغلقة، الذي لديه عدم قدرة على التركيز، عدائي، يقوم دوما بأخطاء في الأشياء الخطأ بالوقت الخطأ، ودائما نراه لديه مشكلة في مكتب المدير. Yes. I realize I'm giving very long answers, so Sarah, I'm not helping you out very much. You have a long list of أنا أعطي questions there. إجابات طويلة للغاية، وأنا لا أساعدك هنا سارة لأنني أرى أن لديك كثير من الأسئلة. We are enjoying. We are enjoying hearing the stories from you, Dr. Krencho. This gives them a very another taste. Yes, I'm really enjoying what you're saying. بالعكس نحن نستمتع بسماعك، وهذا نكهة أخرى بالنسبة لنا. تفضلي. ما حطول. I have a question about you mentioned in your book about the invitational track and the coping track. How invitation grid, invitational track and the coping track. Okay, yes. Yes. I would like you if you explain them more. Okay. A colleague of mine and I came up with these two tracks of child therapy. In the coping track, which is one of them, we try to build up their strengths, their coping resources, and make them more aware of those resources, both within and around them, people that they can count on and trust, people who are in their corner, who support them and have faith in them. I'll stop and give you a chance. Thank you. بالنسبة لنا فيما يتعلق بالسؤال حول مسار التأقلم ومسار الدعوة، أو هناك زميل معي قمنا بالعمل على مسارين فيما يتعلق بعلاج الأطفال. المسار الأول هو بناء على قوى الطفل الموجودة عنده والموارد التي يمكن أن يعتمد عليها حتى يستطيع أن يتكيف أو يتأقلم، بحيث نجعله قادر على أن يرى هذه الموارد، سواء كانت الموارد داخلية داخل نفسه أو حوله، مثلا الناس الذين يمكن له أن يعتمد عليهم، يثق به، والذين يثقون به ويدعمونه ويؤمنون به وهم في صفه. I was originally trained in psychodynamic, psychoanalytic approaches to therapy.
So I used the term building ego strength when we were working in the coping track. We rarely use terms like that anymore in America because psychoanalysis and psychodynamic approaches have lost their popularity. بالنسبة لي أنا I'm تعلمت sorry, أساساً I unmuted, Doctor. Sorry. أساساً أنا تعلمت العلاج النفسي الديناميكي والتحليل النفسي. لذلك عندما أقوم بتعليم أو القيام بعلاج الأطفال أستخدم مصطلح بالذات فيما يتعلق بالتأقلم أو مسار التأقلم قوة الإيجو، حيث فهي هذه المصطلحات خسرت شعبيتها بسبب أنه أساساً هذا الاتجاه لم يعد مشهورا أو مرغوب جدا في أمريكا اللي هي مدرسة التحليل النفسي. Yep. So in today's world, we would more likely use words like strengthening coping strategies, internal strengths, building and expanding on those. So that's what we do in the early phase of the work. لذا أما في عالم اليوم فطبعا المصطلحات تختلف. اليوم لدينا مصطلحات مختلفة مثلا استراتيجيات بناء قوة التأقلم أو التكيف أو القوة الداخلية والبناء والتوسيع على هذه المواضيع. وطبعا نحن نقوم بداية بالعمل على هذه الاستراتيجية اللي هي التكيف أو زيادة قوة الطفل على أو قدرته على التكيف. Yes. So when in our judgment, the child is strong enough and ready, receptive to tackling the more painful issues, we move over to the invitational track. And that means we're inviting the child to go as far as they can to confront the painful material, the trauma events. إذن ما يحدث عندما حسب رأينا عندما يصل الطفل لقوة كافية ويصبح جاهزا لتلقي والتعامل مع الأمور الأكثر إيلاما بالنسبة له أو المواد المؤلمة في حياته، نقوم هنا بالذهاب للمسار الثاني وهو مسار الدعوة. نقوم هنا بدعوة الطفل إلى أن يقوم بالذهاب أبعد ما يمكن فيما يتعلق بمواجهة المواضيع المؤلمة أو الصادمة بالنسبة له. Yep. So we invite them to go as far as they can, and when they hit a wall, when it's too much, it overwhelms them, we move back to the coping track and do some more building of their coping resources and emphasize strengths. We might do what we call in America psychoeducation, where we educate them about symptoms like flashbacks, for example, so that they have a better understanding of what is happening to them when they're in crisis. Those kinds of things we would do. أوكي. بالنسبة لنا عندما نقوم بعمل هذا ندعو الطفل للذهاب أبعد ما يمكن، ولكن عندما يواجه الطفل حائط ما، عندما يكون الأمر كثير عليه أو مرهق بالنسبة له بشكل كبير، نعود هنا إلى مسار التأقلم أو التكيف، حيث نعود ونبني على الموارد الموجودة أساساً لدى الطفل ونؤكد على مواطن قوة الطفل ونقدم ما يسميه هنا في أمريكا التعليم النفسي، بحيث نعلم الطفل مثلاً عن الأعراض psychoeducation، تثقيف النفسي. التثقيف النفسي
النفسي، بحيث عندما يكون لديه أعراض معينة، مثلا عندما يكون لديه ومضات ما، يستطيع أن يعرف بالضبط ما يحدث معه أثناء هذه الأزمات. Yep. So the idea is you can move back and forth as you need to, as indicated by the child, being really responsive to the child. إذا يمكن لك أن تعود بين المسارين وتذهب وتعود حسب ما ترى حال الطفل، وطبعا في استجابة لما يحتاجه الطفل وما يريده الطفل في تلك اللحظة. يعني الأمر الأهم هو أن نكون دوما مستجيبين مع طريقة تحرك الطفل. Is Lena related to you, Sarah? She put a comment in chat. في حدا اسمه لينا يحيى، هل هي قريبتك سارة؟ No. No? Okay. I have two more questions. Okay. Okay. أستاذ نور، أنا بقولهم بالعربي ولا بترجمهم دغري؟ تسلمي، إذا بدك ترجميهم دغري ما دام مكتوبين بالعربي مشان نوفر الوقت. تسلمي. Okay. When resistance is normal and when it's not. A question for Dr. Mutah. That's a good question, because we would expect a certain amount of resistance as a normal reaction to being brought into a therapy room. Adolescents have the idea that we can see right through them, like we have an X-ray machine, and so they feel very exposed. بالنسبة لي أعتقد هذا سؤال جيد للغاية. في ما أتوقع في العادة نتوقع كمية معينة من المقاومة كرد فعل طبيعي على أننا أتينا بشخص ما إلى غرفة العلاج، واليافعين لديهم هذه الفكرة في خيالهم، هي أننا نستطيع أن نرى عبرهم كل شيء داخلهم، وكأن لدينا جهاز أشعة إكس راي، وهكذا يشعرون بأنهم يعني ما بعرف شو الجملة اللي ممكن استخدمها، ولكن يعني واضحين أو مقروئين تماما. نعم، مخترقون. نعم. شكرا. مخترقون تماما أمامنا في غرفة العلاج. نعم. So there's a certain amount of work I think we need to do with any child or any client, they could be an adult for that matter, to make them comfortable, particularly in the early sessions, because, you know, they, when I first moved into the community where we lived, I wasn't invited to parties because people thought I was going to be analyzing them at the party, which I had no interest in doing whatsoever. في ما يتعلق بالعمل مع الأطفال أو اليافعين أو حتى مع أي مستفيد، يجب أن نقوم في الجلسات الأولى بالذات بجعله مرتاحا في هذه الجلسات. ففي أول مرة أنا ذهبت إلى هذا المجتمع الذي أعيش فيه الآن، الناس في هذا المكان لم يكونوا حتى يدعوني لأي حفلات كانوا يقيموها، وذلك ظنا منهم أنني أثناء الحفلة سأقوم بعمل تحليل نفسي لكل الموجودين، وطبعا ليس لدي أي مصلحة في القيام بذلك على الإطلاق. So you can go by that to realize that most people do feel exposed when they come into therapy. So we need to find ways to help them feel at ease and more comfortable. They'll be more forthcoming and more able to share with us if we're able to make it safe.
معظم الناس يشعرون هلا أنا حقول كلمة مهكرين بحسها أضبط من مخترقين لما بيكونوا موجودين بجلسات علاج. فلحتى نستطيع أن نجد طرق لمعالجة هؤلاء الناس يجب أولاً أن نجعلهم يشعرون براحة وبانفتاح أكبر وأن نقدم لهم جو آمن حتى فيما يتعلق بالعلاج. Yep. So I think what we would consider maybe abnormal amount of resistance would be a level of resistance that interferes with the therapy. The child runs out of the room, refuses to come in, won't get out of the car in the parking lot. When it interferes with the very conduct of therapy, then it's over the top. It's way more intense, and that's how I would answer that. It's just a more intense variety of resistance. بالنسبة لنا يمكن أن ننظر إلى أن المقاومة غير عادية عندما تتدخل أو تؤثر على علاج الطفل. مثلا عندما يقوم الطفل بالهرب من الغرفة، عندما يرفض الدخول أساسا للغرفة، عندما يرفض الخروج من السيارة في مصف السيارات، أو مثلا عندما يكون الحال شديد فوق ما يمكن أن يساهم أو يساعد في العملية العلاج. هنا عندما نجد أن هنالك أنواع مختلفة من المقاومة أو شديدة من المقاومة، نستطيع أن نقول أن هذه مقاومة غير عادية. هكذا يمكن لي أن أجيب على سؤالك بهذه الطريقة. Okay. We have one more, you said? Yes, the last one. Sometimes the child resistance is intensive, and this makes the session depressive for the therapist. What is your advice to make things easier for the therapist? This is a question from كفاح. بالنسبة لكفاح السؤال سريع بس حترجمه بسرعة. مقاومة شديدة قد تكون توصل المعالج نفسه أنه يشعر بالإحباط من هذا الطفل، فما هي نصيحتك فيما يتعلق بهذا الأمر بالنسبة للمعالج؟ Well, obviously the support of our colleagues when we're faced with really challenging, really difficult situations can make a huge difference. If we work in a group or in a clinic where there are other people around, that can really, really help the support from our colleagues. Being playful, good sense of humor. I remember once, well, I better stop and let you. Thank you. دعم الزملاء طبعا عندما تواجه من هذا النوع من التحديات والصعاب الشديدة يمكن أن يصنع فرق حقيقي. مثلا عندما تعمل في ضمن مجموعة، عندما تعمل ضمن عيادة، عندما يكون هناك ناس حولنا يمكن لهم أن يساعد هذا فعلا من خلال دعم الزملاء. الآن أريد الحديث عن اللعب. Yes. I remember one case where the resistance was so strong that the adolescent was turning over the chairs in my waiting room and screaming loud, and started to run out, and her mother was trying to hold her to keep her from leaving, and it was just a lot of commotion. So I went out to the waiting room, and at that point she was seated. So I sat next to her and I said, would it be fair to assume that you're not happy about the idea of coming to see me? And she couldn't help but burst out laughing. And sometimes, humor can really get us through moments like that, where
it's just so tense, and you need to shift gears or switch channels. Humor can help us out in situations like that. في هذه الحالات أذكر حالة حيث كانت مقاومتها شديدة للغاية. كانت الفتاة اليافعة تقوم بقلب الكراسي في غرفة الانتظار، تقوم بالصراخ بشكل كبير، وكانت الأم تحاول أن تحتضنها بحيث لا تغادر المكان. ما فعلته أنني خرجت من غرفتي، ذهبت إلى غرفة الانتظار، جلست بجانبها وكانت في هذا الوقت جالسة، وقلت ونظرت إليها وقلت: هل يمكن لي أن أفترض بأنك لست سعيدة لأنك أتيت لرؤيتي؟ وهكذا انفجرت في الضحك مباشرة. كما قلت أحيانا المزاح أو عندما يكون هناك هذا النوع من شدة الحالات أو التوتر الوضع يمكن أن يفيد. في بعض الأحيان نحتاج إلى أن نغير القناة أو نغير السرعة، يعني فيما يتعلق بالسيارة. لذلك طريقة من الطرق هي استخدام النكات أو المزاح. يب. Any more questions? في أسئلة؟ No. Okay. احنا عايزين نشكره على الجهد المتواصل لمدة We would ساعتين. like to thank you for all this great effort you have been given for 2 hours this presentation. لكن المعلومات الغنية والمعلومات التي يعني قيمتها كبيرة جدا، يعني خلتنا ما ناخدش حتى بريك صغير. But this very rich information you have been giving us made us even forget about the break. وشكرا طبعا كتير. We completely forgot about that, didn't we? Yeah. Sorry about that. وشكرا كتير على إتاحة الوقت من وقت حضرتك يعني تكون معانا مع المختصين العرب. To thank you for allowing us this time to be with us and with the Arab specialists. بخبرات حضرتك الغنية. It was pleasure. شكرا، هذا من دواعي سروري. ودي فرصة طيبة كمان نشكر حضرتك على كتابك المقاومة النفسية، سمحك لنا إن احنا نترجمه للغة العربية ليستفيد المختصين منه. And we also thank you for writing first this book, The Psychological Resistance of Children, and for allowing us to translate this book so that the specialists benefit from it. وهو الكتاب الآن متاح في عدة دول عربية منها This مصر. book is available in a number of Arab countries, amongst of which Egypt, مصر ولبنان والأردن، Lebanon, Jordan, وكمان موجود في تركيا مع دار الملتقى. and also you can find متاح it لجميع الدول العربية. دار الملتقى, where you can also get it in all the Arab countries. Yes. وهو أنا حطيت على الجروب دلوقتي لو حد يعني يحصل على الكتاب، هو متاح في هذه If you'd القنوات. like to get the book, you can get it from those channels. أنا مش عايز أطول أكتر من كده، إحنا وعدناكم للساعة 10 والدكتور I don't want to الحقيقة. be longer than this, and we have promised you to finish at 10 o'clock. Well, thank you for inviting me, and I hope you find the book useful. I would be interested in feedback. You know, some of the stories may not be sensitive to your culture, and so please bring that to my attention. أنا جدا سعيد أنكم قمتم بالعمل على هذا الكتاب وإتاحة الفرصة لي. بالنسبة لي حتى أحتاج إلى أن أسمع آراءكم في القصص، لأنني متأكد أن بعض القصص قد لا تكون مناسبة أو حساسة لثقافتكم. هي الحقيقة القصص يعني هي عابرة للثقافة، يعني هي قصص موجودة عابرة للثقافة وهي مفيدة جدا. يعني أنا استمتعت بترجمة الكتاب أنا وزميلتي سارة. What I would like to say is that those stories are cross-cultural in my opinion, and I have enjoyed translating this book with my colleague Sarah. يعني أنا مهتم بالحكي، والحقيقة كانت فرصة طيبة جدا بخصوص استخدامها مع الأطفال خاصة في المقاومة النفسي.
And because I'm also interested in the storytelling, and that's why I found that this is very interesting to use them. واحنا محظوظين ان احنا سمعنا من الكاتب الاصلي للكتاب خبراته العميقة، والحقيقة الواحد خلاه يبص للموضوع بمنظور اعمق كمان. شكرا. And we were so lucky as well to listen to the deep experience of the writer himself of the book, which made us also look at those stories in a different manner now, even deeper. Feel free to make your own stories, you know, ones that you feel would serve you better in the work with specific kids. You know, you're just as creative as I am, and some of you are way more creative. The kids themselves are often way more creative than I am. طبعا يجب أن تشعروا أنكم أحرار في قيام بصنع قصصكم الخاصة، لأنني متأكد أن بعضكم حتى أكثر إبداع وابتكار مني فيما يتعلق بالقصص، وحتى الأطفال أنفسهم هم أكثر إبداع منا جميعا فيما يتعلق بالقصص. ويمكن أن تستخدموا هذه القصص التي تصنعوها بحيث تخدم الأطفال أو حالات المحددة التي تتعاملون معها. خلصت أنا. شكرا جزيلا، وأنا حابب أشكر كمان المترجمة على صبرها وترجمتها الدقيقة الجميلة الرائعة على السماع وسيكولوجي يعني. تسلم. I'd like also to thank the translator for her patience for the accurate translation and for welcome. وأشكر طبعا زميلتي سارة على الأسئلة وحضور عدد من الناس. معلش مش هقدر أنسى حد، دكتور مطاع بركات ودكتورة هالة الصياح وبعض الزملاء المختصين. I would like also to thank the colleagues, Dr. مطاع بركات, Dr. هالة الصياح. I don't want to mention all the names, so not to drop any. وبشكر الجميع الحضور. أتمنى تكونوا استفدتوا إن شاء الله، والمحاضرة هتكون مسجلة هنرفعها على اليوتيوب عشان تكون مزيد من الاستفادة. وبخصوص الناس اللي بتسألني على الكتاب، أنا حطيت على الشات التفاصيل بتاعت الكتاب. This lecture is going to be uploaded on YouTube so that you can also benefit from it there. And in regard to the book, how to get it, I have put on the chat all the details about how to do that. وأسيب آخر كلمة لزميلتي سارة لو عايزة تقول أي حاجة، وشكرا جزيلا. The last word is to Sarah. I want to thank you, Dr. David. Thank you very much for all your support and for giving me the time for all the questions I already asked now and through email. Thank you very much. Thank you for all friends and colleagues that they joined us today. Thank you, Dr. Muta, for your precious presence today, and thank you, Mr. Khalid. Thank you for all. أشكرك دكتور ديفيد على كل هذا الدعم وإعطائي كل هذا الوقت للأسئلة وحتى الإيميلات التي أرسلتها لك. أشكر كل الأصدقاء الذين حضروا وانضموا إلينا هذا اليوم، كل الحضور، وشكرا لك دكتور خالد. شكرا جزيلا. شكرا لأستاذ أحمد طلحة كمان موجود معنا. Mr. أحمد طلحة from دار المرتقى is with us as well. I would like to thank him. شكرا جزيلا ونراكم This is the publishing house. Thank you very much. See you soon. Have a good night. Thank you for all. الله يعطيكم العافية وشكرا على الدعوة. شكرا جزيلا. Thank you. يعطيكم ألف عافية. Bye bye. Thank you. Bye bye. Thank you. Have a nice day. Goodbye. Thank you. شكرا أستاذة نور على الترجمة. الله يسعدك. تسلم. إن شاء الله موفقين. والله أنا يعطيك ألف عافية. والله أنا استمتعت، يعني حلو الكتاب وهو لذيذ يعني. الله يوفقكم يا رب. تسلمي. أهلا. الله يخليك. شكرا الله جزيلا. يسلمك. نراكم بخير. مع السلامة. باي باي. صباح الخير. عليكم السلام.